Yai nai 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 nai. Yai nai nai. Yana nai nai nai. Yana nai nai nai. Yana nai 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 nai. Yai nai nai. Yana nai nai nai. Yana nai nai nai. Yana nai 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 nai. Ay ay nai nai. Yana nai nai nai. Yana nai nai nai. Yai nai 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 nai. Ay nai nai. Yana nai nai nai. Yana nai nai nai. Yai nai 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 nai. Ay nai nai. Shabbat Shalom. Nice to see you. Nice to see folks in the virtual world. So Rabbi Carrier and Cantor Ruth are getting some much-deserved time away. So I'm Rabbi Grader. Happy to be filling in today. And so we'll begin on page 61, Modeh Ani, grateful for this day, top of the page. Modeh Ani lefanecha, Modeh Ani lefanecha, Modeh Ani lefanecha, Melech Chai v'Kayam, שחזרת בי נשמתי, שחזרת בי נשמתי, בחמלה, בחמלה, רבה אמונתך, בחמלה, בחמלה, רבה אמונתך, מודה אני לפניך, מודה אני לפניך, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, שחזרת בי נשמתי, בחמלה, בחמלה, רבה אמונתך, בחמלה, בחמלה, רבה אמונתך. Birkot HaShachar, morning blessings will rise if you're able. Page 65, we'll join together. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan l'sachvi vina, להכווין בין יום ובין לילה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בצלמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשני בן חורין. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, פוקח עיוורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מלביש ערומים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם,
Hanotein Layaef Koach Baruch Atah Adonai Melech Haolam Amireinai Shemenai Utnu Mami Ahafapai. You can find your seat. Yiratzon Milefanecha Adonai Eloheinu B'lai Avotenu. V'tazenu Mechoyam Mitzvotecha. Chikeinu Mi'adam Ra. ותננו היום לכל יום, לכנו לחסד, רחמים בעיניך וקוראינו, ותגמלנו חסדים טובים, ברוך אתה אדוני, גומל חסדים טובים, לעמו ישראל, יהי רצון מלפניך. באדם רמקנו, מן כשם, לעולם ידם לשמיים בזדון. ריבון כל עולמים לא צדקותינו, אנחנו רבים. מה אנחנו מחיינו מהישנים, אנחנו עשינו וצדקנו מהישנים וכוחנו. לפיכך אנחנו חייבים להודות לך. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נמגול עלינו, מה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו משכימים ומערבים ערב הבוקר, ואומרים פעמיים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני שנברא עולם, אדוני עולם. קדש את שמך למקדישי שמך, וקדש את שמך בעולמך, בשבתך תרים, ותגביה קרננו, ברוך אתה אדוני, וקדש את שמך ברבים. Amen. Continue on page 81. We'll start silently and then we'll pick it up, Elecha Adonai Akra, with the melody that we started with, 8 lines from the bottom. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן. אליך אדוני אקרא ואל אדוני אתחנן. שמע אדוני וחונני, אדוני היה עוזר לי. שמע אדוני וחונני, אדוני היה עוזר לי. יאללה לילה יאללה לילה יאללה לילה הפכת מספדים לחולי, פיתחת שקי ותעזבני שמחה, למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לעולם אודך. Mourner's Kaddish, if you're in mourning, observing a yard site. Page 82 invites you to rise, and we'll join together. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Be'alma divra kirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon v'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael. Ba'gala u'vizman kari v'imru amen. Yehi shmei Rabbah mevorach le'olam u'lomei omaya. Yitbarach v'yishtabach. ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשא בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו
Amen. If you're seated, you can stand up, and if you want, and join together. Page 83, Baruch She'amar. We begin Psukei de Zimra. Baruch She'amar v'haya ha'olam Baruch hu Baruch Osev Reshit Baruch Omer ve'oseh Baruch Gozer Mekayem Baruch Merachem al ha'aretz Baruch Merachem al ha'abriot Baruch Meshalem Sachar Tov l'reyav Baruch Halad v'kayam lanetzach Baruch Podeh U'Matzil Baruch Shemo Baruch Atah Adonai Melech Haolam Baruch Haman Haolam V'Yamon. Yachid Chei Ha'olamim Melech Meshubach Mufarad Hayad Shmo Gadol Baruch Atah Adonai Melech Mulal Batish Bachor. You can find your seat. Why don't we take a moment or two in quiet? You're welcome to reflect on the liturgy, page 90 or 91, or to have some moments of meditative silence and continuing to become present to this moment, this morning, this Shabbat. And then we'll join together on page 92 for Hodel Adonai Ki Tov. Adonai Ki Tov Ki le'olam Chasdo Hodu Adonai Ki Tov Ki le'olam Chasdo Ki le'olam Ki le'olam Ki le'olam chasdo Ki le'olam Ki le'olam Ki le'olam chasdo Hodu Adonai Ki Tov Ki le'olam chasdo Hodu Adonai Ki Tov Ki le'olam chasdo Ki le'olam Ki le'olam Ki le'olam chasdo Ki le'olam Ki le'olam Ki le'olam chasdo Hodu Adonai Ki Tov Ki le'olam chasdo Hodu Adonai Ki Tov Ki le'olam
Chasdo, Ki Leolam, Ki Leolam, Ki Leolam Chasdo, Ki Leolam, Ki Leolam, Ki Leolam Chasdo. So as we continue through our service, I could have mentioned this at the beginning, but you notice the tone is a little softer. One, we don't have the musicians. I'm glad we have Betsy to sing. But so today is Rosh Chodesh, and it's Rosh Chodesh Av, which means in 9 days it'll be Tisha B'Av, the 9th of Av, which you probably know is a very low day, sad day, fast day for many. And so as we enter into this time, into this month, it is the month of, for the first part, we're in what's called the 9 days. And it has a lot of traditions around kind of preparing for this reading of Lamentations and Tisha B'Av. So the energy will stay a little bit down. It's still Shabbat, but you notice we didn't get all happy clappy on the Hodu Ladonai. So you'll notice that as we go through. So let's continue page 94. A little time for quiet on Psalm for Shabbat. Mizmoshir leyom haShabbat, tov laodot Ladonai lezamer gimel boker. עוד ינבון בשיבה בתשנים ולעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא. I'm going to continue page 100, the final psalm, middle of the page, join together. Hallelu, 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 hallelu el bekodsho. Hallelu, 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 hallelu birkiyahu zo. Hallelu vigvurotav, hallelu kerov gudlo, hallelu betekat shofar, hallelu benevel vechinor. Hallelu, 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 hallelu betov umachol. Hallelu, 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 hallelu beminin veugav. Hallelu betziltzele shama. Hallelu betziltzele trua. Kol haneshama tehallel. Hallelu, hallelujah. Hallelu, hallelu, hallelu. Hallelu, hallelu, hallelu. Hallelu, hallelu, hallelu. Hallelu, hallelu, hallelu. Kol haneshama tehallel. Hallelujah. Kol haneshama tehallel. Hallelujah. Hallelujah. Continue with the theme of breath and life, page 104 through the middle of 105, Nishmat Kol Chai. נשמת כל חי, תברך את שמך אדוני, אלוהינו ברוח כל בשר, מן העולם ועד עולם.
אילופינו מלא שיר הקיים ולשוננו רינה כמון גלם. אנחנו מספיקים לנו. ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו. הכני בנו שבקת בנו. כי חופר כל עצמותיי תאמרנה, אדוני מי כמוך מצא. מי ילמלך ומי ישפלך ומי ירוך לך. האל הגדול הגיבור והנורא העליון כונס שמיים וארץ. נהללך נשבחך נברכך נברך את שם קודשך כאמור. לדוד ברכי נפשי אדוני את כל קרבי, את שם קודשו האל בתעצומות עוזך. הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנהורותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. Middle of 105. שוכן עד מרום וקדוש שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני. לישרים נבעתי לה, בפי שרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ובמעכלות רבבות עמך בית ישראל. אדוני להודות להלל, לשבח, לפעל, לרומם, להדל לברך, להלל ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי, עבדך משיחך, ישתבח שמך, ליד מלכנו, על המלך הגדול הקדוש והצבא. שיר שחלה וזמרה, עוז הממשלה נתנו. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך מלכי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בימי ברכותי וימליך מלכותי, בחיי חון ובימי חון וחי דכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב יאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו, לעילא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בימיו יאמרו Amen. As we prepare to start Shachrit, just stop again for a moment. I welcome you to PJTC, Pasadena Jewish Temple and Center. So I'm Rabbi Joshua Levine Grader, and filling in today and helping out our clergy who are getting some much needed time away. So glad to have you here. So if you're able to rise, we do, page 107. Call ourselves to Shachrit, Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Yotzer or u'vorech choshech, oseh shalom. You can find your seat. Hakol yoducha ve'akol yesha bechucha. In kadosh kadonai. Hamir le'yaretz u'nimenecha. Hamelech meshubach. אין כאלוהיך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס ביתך גאולנו למות המשיח, ואין לו מלך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים. page 108. ברוך ומבורך מפי כל נשמה, גדול וטוב ומלא עולם דעת ומנס. המנכ"ל לחיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומשמע לפני חצו חסר. טובים מאורות שברא אלוהינו יצרנו בדעת.
בערך הבוד נותנים לשמור צולה ורינה, לזכר מלכותו, קלה לשמש מלאכה רבין כצורת. שבח נותנים לו קוצב המרום, תפארת וגדולה, שרפים ויופנים, וחיות הקודש. ליל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. עונג על היום שבת ביום השביעי. מזמור של יום השבת טוב להודות לאדוני. המנחים מנוחה לעמו ישראל בקדושת אבינו. תתברך משה. ברוך הסלם. Continue page 110. תתברך צורנו, מלכנו וגו עלינו, בורא קדושים משתבח שמך ליד מלכנו, יצא בשם. יחד. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכל המעשים בעירה ויראה ורצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ותורה, בשירה וזמרה, ומברכים משבחים מפארים, מריצים ומקדישים וממליכים את שם האל, המלך הגדול, הגיבור והנורא הקדוש הוא, וכולם מזה 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 ונונים. להקדיש ליוצא מנחת רוח בשפה ורוח ונימה קדושה, כולם כחדונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. ואבנים וחי לקודש ברעש גדול מנסים לעומת שרפים, לעומתם שבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו, אל ברוך נמות יתנו. אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. We'll join together page 111 as we lead into the Shema. Begin with our liturgy of love, Ahava Rabbah. Ahava Rabbah Haftanu Adonai Eloheinu Chemla Gdola V'Teira Chamalta Aleinu Avinu Malkeinu Ba'avur Avoteinu Imotenu Shebatchu Becha Avinu Malkeinu ותלמדם חוקי חיים, כן תכוננו תלמדנו, אבינו האב הרחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך ביאהבה, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו למצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה ויראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. If we have a talit on, we gather our tzitziot, four corners,
prepare for Shema. ואבינו לשלום יהיה בר כנפות הארץ. וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך ויחנך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והים שמות ישמעותיהם אשר אנוכי ונתתי מתרצכם. כימי השמיים על הארץ. Top of 113. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם, אמן. אמת ויציב נכון. לדור ודור קיים ושמו קיים, בחיסון נכון, מלכותו ואמונתו, ליד קיים, ודוריו חיים וקיימים. על ראשונים ועל אחרונים דבר טוב. אמת שתו אדוני אלוהינו ואל אבותינו ואמותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אמותינו, יוצאנו שור יצואתנו, ישועתנו בודנו מצילנו מעולם, שמך אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו ואמותינו, אתה ומעולם. Page 114. גדול מנו. תהילות לעליון, ברוך הוא מבורך. משה ומרים ובני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם, מי כמוך בעלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש. נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה, שבחו גלים לשמך על שפת הים.
יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדי חינומך יהודה וישראל. בוא עלינו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני. Gal Yisrael. Continue with the Amidah for Shabbat morning, page 115b, and we'll join together. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu v'Imotenu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibur v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, V'Konei Hakol, V'Zocher Chazdei Avot v'Imahot, U'Mevi Goel Ibneihem, Leman Shemo, B'Yahava, Melech Ozer Foker Moshia Umagen Baruch Ata Adonai Magen Abraham Ufoked Sarah Ata Gibur Leolam Adonai Mechaye Metim Ata Rav Lehoshia Morid Hatal Mechalkel Chayim Bechesed Mechaye Metim Berachamim Rabim Somech Noflim Verofech Holim Umatir Asurim Umekayem Emunato Lishenei Afar Haimicha Mocha Bal Gevurot Umido Melach Melech Memit Umechaye Umatzmiach Yeshua V'neman ata le'achayot meitim Baruch ata Adonai mechaye hametim. Page 116. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנסים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומך מכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גולך לנצח נצחים קדושתך נקדיש ושירך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי המלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue at our own pace. The words of the tradition, the words of your own heart and soul. And reminder, it is Rosh Chodesh, so on page 118 there's some additions for Rosh Chodesh. Yismach Moshe.
Levi. ראש החודש הזה זוכרים, בולט אבל, בולט. על כולם, יתברך, ויתרום. בזמרת ים, ויהי לי לישועה. עוזי בזמרת ים, ויהי לי לישועה. עוזי וזמרת ים, ויהי לי לישועה. עוזי וזמרת ים, ויהי לי לישועה. So it is Rosh Chodesh, and so we do Hallel this morning. So I invite you to rise if you're able. Page 133, the top of the page. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidshanu mitzvotav v'tzivanu likro et Hallel. Hallelujah, Lord Adonai, Shem Adonai. מקים ימי עפר דל, מהשפות ירים אביון, הושיבים נדיבים עם נדיבי עמו, מושיב יקר את הבית, הם הבנים שמחה, הללויה. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לא עז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, הים רע וינוס הירדן, יסוף לאחור, ההרים רוקדו חילים,
גבעות כבני צאן בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. מה לך הים כי תנוס, הירדן תיסוב לאחור, ההרים תרקדו כאלים, גבעות כבני צאן. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב, ההופכי הצור אגמים, חלמיש למיינו מים. Bottom of 134. אדוני זכרנו יברך, יברך את בית אדוני, יברך את בית אדוני, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראי אדוני, הקטנים עם הגדולים. יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם, ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים וארץ. השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. לא המתים יהללויה, ולא קור יורדי דומה, ואנחנו נברך יה מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. הללויה. משיב לאדוני כל תמונות עלי. Bottom of 135. לך אזבח זבח תודה בשם אדוני יקרא, נדרי לאדוני השלם נגדם לכל עמו, בחצרות בית אדוני בתוככי ירושלים. הללויה. 136. הללו את אדוני כל גויים, שבחו שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם. הללויה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמרנה ישראל, כי לעולם חסדו. יאמרונה בית אהרון, כי לעולם חסדו. יאמרונה ירא אדוני, כי לעולם חסדו. מן המצע קראתי ענני במרחב יד. טוב לאדוני. סבוני דחוני עוזי וזמרתיה, ויהי לי לישועה. ימין אדוני אברום, ימין אדוני יעשה חי. פיתחו לי שערי צדק, אבוא ומודיע. פיתחו לי שערי צדק, אבוא ומודיע. זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו. זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו.
137. Ondecha ki anitani vatehi li lishua. Odecha ki anitani vatehi li lishua. Even masu habonim hayta lerosh bina. Even masu habonim hayta lerosh bina. Meyet Adonai hayta zot hi niflat beyeinenu. Meyet Adonai hayta zot hi niflat beyeinenu. Ze hayom asa Adonai nagila v'nismecha bo. Ze hayom asa Adonai nagila v'nismecha bo. An Adonai Hoshiana. An Adonai Hoshiana. An Adonai Hoshiana. An Adonai Hoshiana. An Adonai Hotzlichana. An Adonai Hatzlichana. An Adonai Hotzlichana. Adonai Hatzlichana. Baruch haba b'shem Adonai, berachnuchem mi beit Adonai. Baruch haba b'shem Adonai, berachnuchem mi beit Adonai. El Adonai vaya'er lanu. Yisro chag be'avotim artkanot hamizbeach. El Adonai vaya'er lanu. Yisro chag be'avotim artkanot hamizbeach. Eliata be'yodeka. Elohai aromemeka. Eliata be'yodeka. Elohai haromemeka. Hodu l'Adonai kitov, ki le'olam chasdo. Hodu l'Adonai kitov, ki le'olam chasdo. Yalalu כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר, כי מעולם אתה עולם אתה, ברוך אתה אדוני, מלך מולל ותשבחו. You can find your seat, page 138, קדיש שלם. יקרא ויגרע שמי רבה, בימד יברח כותב נבחר כותב, בחיי כל ימי מכון וחי כל בית ישראל, בגלה בזמן קריב וימרו, אמן, יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולם עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא, ויתדע ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו, לילה מכל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה וימרו, אמן, תקבל סלוטון, דבות הון, דכל ישראל קרם והון דבישמי וימרו, אמן, יהי שלום רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל וימרו, amen. Shabbat shalom again. Nice to see you all and see you folks out there in the virtual world. We're here at Pasadena Jewish Temple and Center. So as you can see, I'm kind of on my own today. I thank Betsy for being here, but I'm the Torah reader and the Haftorah and the Dvar Torah. So the clergy giving me some fun today. So we're going to, I'm told I can kind of take this as I like. So we're going to open the ark. We're going to take out the Torah. I'm going to read a little bit. We are in Parshat Matot Maseh. So we're at the very end of the book of Numbers, the last Torah portion. So I'm going to read the very last chapter. And then we'll stand and say Chazak, Chazak for the end of the book of Numbers. And then have some words of Torah. So page 139, let's join together.
אין כמוך ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום. אב הרחמים, היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים. כי בך לבד בטחנו, מלך עולם ונישא, אדון עולמים. We'll come to standing. Ark is opened. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlul Adonai iti, ונרוממה שמו יחדיו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו לאדם רגליו קדושו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו. You can find your seat. Okay. So, get rid of this book. So, as I said, we're in Parshat Matot Maaseh. If you have a Chumash, if you don't, there's some in the back, I know. And if you have one at home, let's get the page here. We are at the very end of the book of Numbers, and it is, which means that next week is the beginning of the book of Dvarim, of Deuteronomy, which is meaning that we're ending this journey, if you will, because the book of Devarim is going to be essentially Moses' last swan song. A lot of repetition in Devarim, but as we sit here on this end,
and I'll invite you to think about the journey. And we've been on a long journey as a world, and obviously as a country, community, congregation. And it is not often that the entire world, if you will, goes on the same journey. We have different journeys throughout history, and some of us share them, whether it's through war or through peace or through tragedy or celebration. But it's rare that the entire world goes through the same kind of thing as this pandemic. Obviously, it has affected different parts of the world in different ways, but it's affected all of us. And that is, in many ways, what these parts, the Maaseh is about, the journey. And it's kind of reminding the Israelites where they've been, reminding them what, in many ways, has happened along the way, and bringing to a close this wandering and preparing actually to enter into the land. And so I don't know if we're entering into the promised land of post-coronavirus. Some days I think we are. Some days it doesn't seem like we are. But we're on the journey. We're on the journey together. And so that's something that we can take heart in, that we're here, we have a community, and we lean on each other, and that's as best as we can do in these hard times. So as I said, I'm going to read the last chapter 36 of the book of Numbers. So if you have a Chumash, it's on page 965 through 967, and when I get to the last verse, I'll kind of signal you to stand, and we'll say the Chazak, Chazak, as we finish this book. So again, 965. And I'll say the blessing for the study and the engagement of Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav b'tzivanu, la'asok b'divrei Torah. ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד, בן מכיר, בן מנשה, ממשפחות בני יוסף, וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי אבות לבני ישראל, ויאמרו את אדוני ציווה אדוני לתת את הארץ בנחלה בגורל לפני ישראל, ואדוני צווה באדוני לתת את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו, והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים, ונגרעה נחלתן מנחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם, ומגורל נחלתנו ייגרע. ואם יהיה היובל לבני ישראל, ונוספה נחלתן על נחלת המטה אשר תהיינה להם, מנחלת מטה אבותינו ייגרע נחלתן. ויצב משה את בני ישראל על פי אדוני לאמור, כן מטה בני יוסף דוברים, זה הדבר אשר ציווה אדוני לבנות צלופחד לאמור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה,
כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל, וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה, למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו, ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. כאשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בנות צלופחד, תהיינה מחלה תרצה, וחוגלה ומלכה ונועה בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים ממשפחות בני מנשה לבן יוסף היו לנשים, ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן. We rise please. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. חזק חזק ונתחזק, חזק חזק ונתחזק. Can find your seat. So, if it wasn't a special Haftorah, I might not do it, but it's a special Haftorah. So I'm going to do the beginning of it. It's on page 973. I'm going to do the first 8 verses. So it's the second Haftorah we call the Depuranuta, of admonition. So last week was the first one, this week's the second one, next week's the third one, and then next Saturday night is Tisha B'Av, and next Sunday. And so there's 3 before, and then there's going to be 7 Haftorahs of lifting us up, which for those clergy that are in the pulpit, I'm standing in the pulpit, but I am not in the pulpit. That means the high holidays are on the horizon. Whenever you start the book of Deuteronomy and when you get to these special Haftorahs, that means it's coming up. The countdown is here. So this is from Jeremiah. And so the 3 before Tisha B'Av are kind of the harshest language. You know, the prophets, they can be very inspiring and they can be very intimidating and kind of attacking and not that pleasant. And so Jeremiah is just reminding us that sometimes we lose our way, and sometimes we forget where we've come from. We forget how it is that we got to where we are. And Jeremiah is kind of reminding us of that in these verses. So like I said, I'm going to do the first 8, and that's on page 973. שימו דבר אדוני בית יעקב וכל משפחות בית ישראל, כה אמר אדוני, מה מצאו אבותיכם בי אבל כי רחקו מעלי וילכו אחרי ההבל ויבלו, ולא אמרו איה אדוני המלא אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ סיבה וצלמוות, בארץ ולא עבר בה איש ולא ישב אדם שם. ואביא אתכם אל ארץ הכרמל,
לאכול פריה וטובה, ותבואו ותמאו את ארצי, ונחלתי שמתם לתועבה. והכהנים לא אמרו איה אדוני, ותופסי התורה לא ידעוני, והרועים פשו בי, והנביאים ניבאו בה, ואחרי לא יועילו הלכו. So I want to offer a few words of Torah this morning. And those of you that know me, which is pretty much everyone here, I would normally come down and talk, but got to stay in the visual world for the people I see that are here. So and I guess I'm not supposed to come too close to everyone anyway. But know that I'm feeling close, and it's nice to see folks here this morning. So I want to look at something I didn't read that is very interesting in this parsha, and it's unique. It's unique in our tradition. So if you go back and to page 962, if you have your Chumash, 962. There is this concept of the cities of refuge. In Hebrew, the Arei Miklat, the Ir Miklat, the cities of refuge. And just as an aside, Miklat in modern Hebrew is, in Israel, that's the bomb shelter. So that's an interesting thing that they did in modern Hebrew. They took, in here it means city of refuge. In modern Hebrew, they turned it into, that is, it means shelter, but it is that very secure shelter, which is interesting, as you'll see. So if you, and it's for specific people, if you accidentally kill someone, and it goes on after this to say, it's not if you did it on purpose. It's not if you took a weapon that you knew could kill someone and you struck them and they died. That's not what we're talking about. We're talking about if you accidentally, without malice, do something and the person dies. You can think in your own mind what that would be. I guess in the legal world, that's involuntary manslaughter, right? So, which is much less charged than murder. So, but regardless, if someone acts, if the person dies, and you're the family member, you're still pretty mad, I would imagine. And so there is a concern that even if it was accidental or wasn't your fault, that the family or family members will still want to avenge the death. And so the Torah comes up with this idea that you designate 6 cities of refuge for those people who do this accidental killing, for them to flee to, essentially a sanctuary, and they are not allowed to be attacked if they're in the walls of that city, if they're secure in there. You can keep coming back to that image of the bomb shelter. That is supposed to be the place where no one or nothing can hurt you. That's the idea. And so if you are one of these people, you can go there. And then there's whole other ways that they explain how long you have to stay there until the high priest dies, and then we hope that the Midrash actually says, you wait till the high priest dies because then we hope the people are so upset about the high priest dying that they forget about what you did. Well, I don't know if that actually is true. And
if you leave the walls of the city, if you go out, you're on your own. Then the person can take the revenge, and that's your risk. And there's one more piece before I kind of relate to what I want to say. These cities are in the town of the Levites, of the priests, of the people who don't get their own land in the division of the land. They get these areas because they are the ones who are conducting the business of the people. So in many ways, it's pretty high up to send these people who accidentally kill someone. They put the cities of refuge right in the heart of essentially where the most important people are. You would imagine what? Where might you imagine they would go, these cities of refuge? Now you can yell out. Where do you think they should be or would be? Remote. Thank you. In the middle of nowhere, right? Away from people. Not in the heart of the city of where the most important people live. And so it's interesting because that says something about the tradition. And that the teaching goes on to say they're supposed to be accessible. People are supposed to know where they are so that they can find them. There's supposed to be markers that say there has to be a clear path so you know where to go if you're fleeing. Right? So these cities are in the place where the Levites are. And there's a Devar Torah I read this week from Rabbi Amirit Rosen in Israel, rabbi in Jerusalem, and she quotes the Sefer Chinuch, classic text, that says, among the Levitical cities, some were special cities, these refuge cities. And actually, every one of them had a shelter for refugees. And this is the root of the commandment, that the tribe of Levi, the chosen tribe, was chosen to run the service in God's house, and therefore they didn't have any portion of the land. They were given these cities so that they might live amongst killers. Because they were such elevated and high status people that they could absorb any of the guilt or any of the wrongdoing and not necessarily be looking down on these folks. Because you can imagine, if you're in that position, it's pretty hard to live with yourself, whether you did it on purpose or not. And you could think about, you're driving and you didn't see someone, or someone jumped out and you accidentally hit them, God forbid. It's not your fault. Everyone says it's not your fault. You're not charged, but they're still dead. Their family is you're still the one who took their life. And so not only is the family so upset, but I imagine the person, if that's pretty hard to live with. And so rather than send them out to the wilderness to nowhere, they send them right to the heart of the place where in theory, the most spiritual people are, the Levites. So I'm going to do what some people might think is, they say, like a sharp right turn in the Devar Torah. And I'm going to relate this to something today. So most people know that my work now involves those experiencing homelessness and people at risk, people often that feel on the margins. They are not killers. That's the hard twist. But they are people who, most times, for no fault of their own, have fallen into this situation. For no fault of their own, whether it was accidentally or many times someone loses their job, someone gets hurt, someone gets sick, and
circumstances are such that they find themselves in this position, a position in which our society deems unworthy or marginalized, or we don't like to see these folks. And so whenever we talk about what should we do, where should we house them, where should we build something that could be a refuge for them, everyone wants it where? Somewhere else. There's a fun acronym. People know the acronym? Yeah, not in NIMBY, not in my backyard. I can't tell you, I mean, it's kind of become a joke, although it's not a joke. Everyone wants to help people. I wrote something a few weeks ago they published. I said, if I asked you, should homeless folks be housed? Most people would say, sure, of course, unless you're totally heartless, but most people would say yes. But if I say, okay, well, there's this piece of land right next to your neighborhood, that would be perfect for us to build a place. I don't care that much. Let's put it somewhere else. Let's put it away. So I could tell you any number of stories. A woman named Linda, been on the streets, lost her job 20 years ago, been on the streets 20 years, became very hardened, very skittish, very untrusting. But people in Pasadena knew her, Linda. And thankfully, one of my staff was able to connect with her weeks ago, a couple of months ago, and build the trust, and for whatever reason, trusted her. And now she, through the work and the trust, now has a place to live of her own. I hope, please God, she stays there, because it's oftentimes people sometimes fall out, but so far, so good. Another man we helped recently, he lost his job, and for whatever reason that his wife kicked him out, didn't find that he could provide, so he found himself in his car, and for no fault of his own. And we were, in a variety of ways, able to help him. But the point, I feel, and like I said, these people aren't killers, but they are marginalized. And they are folks that we would want to put remotely. But the Torah says that the people who need the most help go in the center of the place where the most important people, the Levites, live. So it would make sense that if we're going to build a place where the most vulnerable people, like I said, this isn't, I'm making a correlation here, right? This is not building a prison in your neighborhood, although that's another talk about we put prisons way out in the middle of nowhere. But in this regard, people who need support, people who have been marginalized, people who feel guilty about who they are in many ways, although oftentimes they're very uplifting and inspiring people, and they don't like to be burdens. We had a guy yesterday that we offered to put him in a motel to help, and he said, no, there's got to be people who are in a worse situation than me. And I was too proud. I don't need the help. I'll let you know when I need the help. I'm going to stay in my car. But the lesson I feel is these folks, based on the Torah, should be living in the heart of where the most comfortable and the most powerful, if you will, people live, so that they can be absorbed and have a sense of worth. And so where are we going to build these Ir Miklat, Arei Miklat, these shelters of refuge? I would argue that they should be in places of wealth. They should be in places where people can feel supported and feel whole. They already feel hard enough about their lives. Now you're going to tell me I'm going to go live out in the middle of nowhere so that people don't want to see me. They already feel invisible. So imagine the mindset where we could say, we don't want to do that.
Now we say YIMBY, yes, in my backyard, instead of NIMBY. But acronyms, that's too easy. That's too easy to get away with. So I think the Torah has given us some lessons this morning. The Levites absorb the people who feel the most vulnerable. That's the way to look at it. So what can we do here in Pasadena? Because this is our town, this is our community. It has immense wealth, it has immense poverty, and it has a fair number of people on the streets. So where can we build the Ir Miklat? Where can we build that place of refuge so that those on the margins feel absorbed into the place of comfort, of support, of strength, and of love? Shabbat Shalom u'mevorach. Okay. Now, well, we got to put the Torah back. So let's do that, and then we'll have a moment for Musaf. So I invite you to stand. Let me see where we are. 153, I'll do the first line, and then we'll do Eitz Chaim on the bottom of 154. Yalalu Hashem Adonai, ki nizgav shemo levado, hodo l'eretz v'shamayim, vayaren keren liyamo, tila lechol chasidav, libnei Yisrael amrovo. Hallelujah, hallelujah. Join together, 154. Eitz Chaim hi, lama chazikim ba, betom cheha meushar, derachea darchei noam, Bechol nativotecha shalom, Hashivenu Adonai Elecha Benashua Chadesh Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu Kekedem. Okay, I realized I forgot something. Yes, I did. Which I apologize for. So you can be seated, and yes, I'm very sorry. I forgot the Mishaberach. So let's do that. And if you have names that you need to add to pray for healing, I'll invite you to say them to yourself or a little bit out loud, but we'll pray for these people in our community. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov Imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah Vivarech v'Rapei et HaCholim. Sarah Bat Avraham, Mr. and Mrs. Gary Amanoff, Jim Archer, Levi Shimon ben Ruth Verherschel, David ben Rachel, Sarah Rachel Bat Alexander Moshe v'Yochevet, Mordechai ben Sheir, Leah Bat Mordechai v'Chava, Elitova Bat Meir Levi, Hava ben Tzvi, Tzvi Elchanan ben Pinchas Melech v'Sheva, Delaney Browning, Rachel Kastman Golden, Gordy Chamberlain, John Escobar, Rabbi Amy Gerasi, Dina Gordon, Liz Green, Margie Golkis, Michael Hochstein, Rabbi Gil Collin. I'm glad to see Rabbi Collin here this morning. Carolyn Cunin, Douglas Larner, Tim Lekovich, Barbara Levinson, Roz Lubo, Charlotte Mann, Joanne Meth, Alicia Munoz, Nessie Mills, Norman Oster, Ann Oster, Anita Pemstein, Delphina, Miriam Penaloza, Paulette Pistol, Emily Premack, Evelyn Robinson, Richard Riccardi, Marianne Reinhold, Karen Sampson, Andy Schwartz, Alicia Spicer, Mark Spicer, Pink Selkin, Matt Sofer, Arthur Taus, Maury Weiss, Melissa Wassam, and Roseanne Wassam. And anyone else that we're praying for, keep in our hearts. Yeah.
Kadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Alehem Lachzitam Urachmotam B'Shlach Behem Refuah Shlema Min Hashemayim Refuah Nefesh Refuah Takuf B'Toch Sha'ar Chol Yisrael Shabbatim Nizok Hashta Bagalav Izman Kariv V'Nomar Amen. May God, who blessed our ancestors, send healing and speedy recovery to all those we're praying for, and support and love to those caring for them. And let us say, Amen. Amen. So we're going to take a few moments, Musaf moment, and so you can stay seated. You can rise if you like. The liturgy is available to you, and since it's Rosh Chodesh 166b, or you can sit in some quiet and contemplation and just enjoy this sanctuary, which is hopefully a place of refuge also from the challenges of our lives, from the challenges of our world, but to be here for a little while and to find some safety and comfort and support with whatever's happening, and take some time for quiet.
with Aleinu on page 183. I invite you to rise. 183. Ladon hakol latet gedula leotzer breshit shelo asanu kegoye aratzot velo samanu kemishbechot ha'adama shelo sam chelkeinu kahem v'goralenu kechol hamonam va'anachnu korim u'mishtachavim u'modim lifnei melech malachei hamelachim HaKadosh Baruch Hu. כתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Find your seat. We're going to take time now for Mourner's Kaddish. And so we remember those who are no longer with us and bring them into our hearts. And this week in our community, we remember in particular Anna Friedenberg, Bernice Feldstein, David Christan, Estelle Greenblatt, Eva Schneiderman-Katz, Jean Slater, Jerry Sirota, Gertrude Butnitsky, Goldie Ida Gordon, Gregory Frey, Greta Winter, Harry Kaz, Henya Setlin, Howard Finn, Howard Lassman, Julian Snyder, Leonard Goss, Louis Whitkin, Miriam Dinnerman, Nathan Witt, Peter Silverman, Philip Carr, Richard Goodman, Rosal Schlachter, Ruth Anderson, Ruth First-Lehman, Ruth Kaplan, Shimon Waitman, Shui Greenberg, and Tanya Sugarman. I ask those who are in mourning or observing Yortzeit this week to rise, and we'll say the Kaddish. It's on page 184. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, Be'alma divra kirutei v'yamlich malchutei, B'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei d'chol beit Yisrael, B'agala u'v'zman kari v'imru amen, Yehei shmei Rabba mevorach le'olam u'le'me'omaya, Yitbarach v'yishtabach, v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei dekud shabrichu, le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran be'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav, v'yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. So Shabbat shalom, everyone. I have no announcements. They left me no announcements. I assume things are happening. So look in your bulletin, look on your website, emails. Something for Tisha B'Av, do you know, Eric? No? All right. Okay. So Rabbi Carrier will be back next Shabbat, and he will tell you what's happening with Tisha B'Av. So it's next Saturday night is beginning Tisha B'Av, normally when we would
read Lamentations, and so be on the lookout for what Rabbi Carrier has in mind. Other than that, stay cool and hydrated. So we're going to do, ask Steve to come up. So because we're in this kind of low period in our calendar, I thought we'd do a Don Olam to a melody you'll be familiar with. We usually do it on Yom Kippur, I think, Kol Nidre. But it is it's a quiet melody. You'll recognize it. So, are you gonna sing? Okay. Page 187. If you'd like to rise, you can as we conclude, and then we'll make the Kiddush and the Motzi. Oh, you don't have to stand. See? You can sit and play the drum. All right, ready? Adon Olam Asher Malach Terem Kol Yetzir Nivra Le'et Nasa Bechefsot Kol Azai Melech Shemo Nikra Ve'acharei Kichlot HaKol Levado Imloch Nora Vehu Aya Vehu Hoveh Vehu Yeh Betifara Vehu Echad Ve'en Sheni Lamshilo Leachbira Beli Reshit Beli Tachlit Velo Haoz Ve'amisra Vehu Eli V'chai Goalim Tzur Chavlim B'Yetzara Vehu Nisi Humanos Li Menat Kosi V'yom Ekra B'yado Apkid Ruchim B'yetishan B'ya'ira Ve'im Ruchi Geviati Adonai li Velo ira. Shabbat Shalom. We got the Kiddush here in the mouth. All right. Bishamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת ויהי נפש וביום השביעי שבת ויהי נפש. כן ברך אדוני יום השבת ויקדשהו סברי לחיים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על נטילת ידיים.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Have some bread. That looks like cornbread. So I don't know what the protocol is, if people can have challah. I understand this is, no? Oh, no. So Rabbi Gerasi's homemade challah just sits up here, I'm told. Shabbat shalom, everyone. Have a wonderful day. Someone does something with that. Okay. All right, Jeff. Hey, You look great. thank you. You look great. Lost 70 pounds. Amazing. 70 at the last count. Hi. How you feel? Wonderful. Yeah. How's Anita? She's good. She had a bad night. So she went to sleep and Yeah. so Yeah. Yeah. lazy. But we wanted to come to see you. Oh, well, thank you. The big event. It's a big event. We had a minion in the house. Right. Is it, do you know if it's this well attended on other Saturday mornings? I mean, I don't know. You've been here. This is as many as we've had. Woo! More than last Well, week. I mean, now, you don't have to put on pants. What am I supposed to do here? Am I supposed to You can do it in bed. leave? I'm leaving. Thank you. Say hello to Anita. Oh, is she watching? We'll probably replay it. Yeah. All right, Anita. Feel good. We'll see you soon.